Doamnelor, domnilor, sunt Marius Constantinescu și vă spun bun venit la o nouă emisiune Ediție limitată, colecția de interviuri premium de pe TVR2. Astăzi aveți întâlnire cu două superstaruri ale muzicii clasice, de care ne-am bucurat la prima mână în câteva dintre cele mai recente ediții ale Festivalului Internațional George Enescu, dirijorul Tugan Sokhiev și harpistul Xavier de Maitre. Tugan Sokhiev, thank you for accepting this interview for the Romanian National Television. It's an honor to have you back as our guest. Thank you very much. I'm very happy to be back. Thank you. And thank you also for being here and closing this 24th edition of the International Enescu Festival with a program conceived together with the Royal Concertgebouw Orchestra, a program composed of Brahms, Enescu and Tchaikovsky. How do you underline the coherence of the program? First of all, I would like to say that it's a big pleasure, it's a big privilege to be here with Concertgebouw Orchestra, and especially for the last concert of this wonderful festival, because when we look at kind of orchestras, artists who come here, it really is the center of European cultural life. You know, suddenly September becomes very vibrant, yes. And all the artists come here in the orchestra, so we are very happy to be part of that festival. The coherence of the program, if one looks at it first, might be very surprised because it's quite a mixture of unusual styles. But first of all, we are happy to play Enescu because it's Enescu festival, and it's nice to be able to interpret this music of this great composer. And today he's actually getting more and more popular even outside Romania and performed everywhere else. I mean, he has always been performed a lot, but particularly now, especially his opera. And then, of course, we bring something which is in the DNA of Concertgebouw, which is a Brahms music, and which they've been doing for many, many years and centuries, years. So this is important that we can play something like Haydn variations, because it shows the virtuosity of the orchestra. It shows that it's not a small piece, it's actually very, very difficult. It has different character variations, different moods, different speeds, different atmospheres, and this orchestra is amazing for just conveying that. And Tchaikovsky Symphony No. 1, it's important that we sometimes remember that apart from those great symphonies of great composers, there are some symphonies with which composers really started, yes. And with which symphonies they tried many things, and to see their first steps. And Symphony No. 1 is one of those symphonies for Tchaikovsky. And it has still full of youth, naivety, and very positive atmosphere, and dreaming, and, you know, melancholy, which is very typical for young, kind of, you know, young men. And it's not the melancholy of Symphony No. 4 or 5, it's different. It's not as mature yet. So it's nice to play it, and it's very, very charming symphony. Along the years, you have had durable artistic partnerships with different musical institutions, such as Welsh National Opera, l'Orchestre National du Capitole Toulouse, the Bolshoi Theatre, of course. How did all these episodes
change or influence your artistic personality? Since I was here first time 10 years ago in Bucharest for UNESCO Festival, I have to say that my career really took off, and I had a fantastic opportunity since then establish a great relationship with wonderful orchestras like Berlin Philharmonic as well and Vienna Philharmonic. And actually I remember last time I finished my concert in UNESCO Festival, I flew straight out to Asia to do a concert with Vienna Philharmonic. That was my debut with them. And now, of course, being a music director of Bolshoi Theatre, yes, which is very, it's an epic house. It's a fantastic. It's a legendary. It's a legendary house. It's with such a fantastic, great history and traditions. And I continue to learn a lot from all these different traditions. And I think it makes any artist just richer and richer in terms of the inside artistic development. As a human being and as an artist, you have such a rich artistic experiences. You divide your schedule between opera and concert, but where does your heart really go? 50-50. Okay. Because I love opera, I love theater, and I love symphonic, and for me there's always a theatrical element in symphonic music, and the opposite in the opera. When I do the opera, I always try to build it and play it like a symphony, so that it goes in one breath, you know, in one line, and one dramatic development, not in too long and slow or something, you know. So it's symphonic development of opera and theatrical performance of symphony is quite, for me, is interesting combination. I'm sure you had idols back then when you first started as a musician, idols among the great conductors of the past. Do you still have idols today? Oh, always. You know, once you are influenced by somebody or somebody, you know, for me that was, apart from great Russian conductors like Mravinsky, yes, and Svetlanov, then Western conductors like Karajan, Bernstein was one of my, and still is one of my favorites, and Carlos Kleiber, and I mean many, I wouldn't want to say somebody is less interesting because they all have so many things to say. Savalich and Karl Böhm and many. So for me, they are that great generation of conductors who really laid the path for our generations today, for younger generations, so we could learn something about the music and continue to say something about the music. But did you ever think that you yourself can become an idol for someone starting now in the world of conducting? Oh no. How does that feel? No, God forbid, no, I shouldn't be, no. I would never imagine myself as an idol for somebody. I can help somebody, I can, you know, if somebody needs some support or help, I'm happy to do them, but certainly not idol. Is there a right time in a conductor's life for a certain composer or a certain piece that you just want to take the time to get into depth with, to develop, to go even further in deciphering that particular music or that particular composer? Or as today goes faster and faster, as everything is happening around us, you don't actually have this luxury of time? I do have a luxury of time because not because I'm not conducting a lot, yes, I do conduct a lot, but I do include new repertoire new symphonies into my repertoire much slower than maybe other people do, because for me it is important that I
have to say something about the music, because technically I can conduct any symphony. This is not a problem. It's what do you have to say about the music? And there are some symphonies of Mahler, for example, I'm not touching yet. His later symphonies, because when he was writing his symphony number 7 or 8 and 9, he had already such tremendous life experience, and you have to be ready. You have to be, as a human being, be mature enough to say something. Well, that's my personal approach. Other people might say, well, it's music, what is there to say? We know what to say about it, and which I'm very, open and very happy for my colleagues, but I'm slightly different. So if someone asked you to conduct Mahler's 9, for instance, now, you would say no? I would say no. No, I wouldn't touch it. Even 7, no. There's also something about Wagner, operas as well. This is something which probably should come in a later part. So you wait to mature? You have to. Everybody should. You should. Otherwise, you have nothing to say. Yes, I know, but I was talking about today's rhythm that tends to be faster and faster, and things are happening in a speed way. Always it's allegro, prestissimo. We should resist. Yeah, okay. We must resist. We should not take this. Otherwise, we become like radio. You switch it on and it plays, or recording. No. Because if we want the concert performance still to be a special experience you can only have in the concert, where something is happening between the chemistry between the performer and the public. I'm not saying only orchestra, it could be a piano recital or violin recital. But if we want to preserve this special magic chemistry between the public and the artist must have something to offer, and he must be ready to offer something and to say something about the music. So he needs to search very deep, and in order to search something very deep, he needs a time to do that. Tugan Sokhiev are 45 de ani și s-a născut în Osetia. În 2022 a fost silit să demisioneze atât de la conducerea Orchestrei Teatrului Capitol din Toulouse, cât și din funcția de director artistic al Teatrului Bolșoi din Moscova, ca urmări a declanșării războiului dintre Rusia și Ucraina. O biografie artistică absolut strălucitoare până la acest eveniment controversat, care l-a văzut de-a lungul anilor preluând angajamente din ce în ce mai ambițioase, alături de orchestre precum Filarmonica din Berlin, Filarmonica din Viena sau Royal Concertgebouw Amsterdam, alături de care a apărut recent și la București. You know better than me that in opera, in the recent period of time, the true diva, let's say, is no longer the soprano, but the director of the production. And you, as the conductor, are responsible for the well-being of a certain production, or when it comes to Bolshoi Theater, you're responsible for the well-being of the musical part of the institution. How do you cope with this new star of the opera scene, that is a director who sometimes wants things that are musically at least challenging? I totally agree with you, because if we look
the 20th century, for example, there was a time when conductors were the most important in the operas. Even then, there was a era when it was all about the singers, Callas, Pavarotti. Then now it is all about directors. Yes. So I ask myself, which one is next period? Who is going to be next after directors? For me, it is always a question of composer, and I do realize that today we live in a much more difficult climate in the opera where the director has a say, but I still think all of us, director, singer, conductor, we all have to serve composer. If we're doing Aida, if we're doing Mozart, Marriage of Figaro, we have to ask the question, what does Mozart want? What is the purpose of performing today, for example, here in Bucharest, if we play this opera, what is the purpose of performing this opera? In London, why are we doing Traviata? Just because we want to showcase a director or conductor, or do we want to say to the audience, that's a great opera by Verdi, and he wants to look at this music, listen to these melodies, look, Verdi should be important, Mozart should be important, not ego of conductor, director, or singer. This is my approach, and this is how I try to do it in Moscow, because for me it's always a teamwork. And if director comes and says, that's what I want, that's how it should be, I don't work with these directors, and they don't work in Bolshoi theater, because we must not forget one thing, that opera as a genre is not a theater with a bit of music. Yes. It's musical genre, it's music and singing. That's why it exists, that's why it's been created. And we must preserve it, and conductors should and must fight to protect the music. And I'm not talking about old-fashioned productions or contemporary, you can do very contemporary productions, but you have to respect the composer and you have to respect the music. Not to do some silly things on stage you make in, I don't know, in some cabaret or something. So, because for me, I am a musician and I know how much every composer suffered from writing this or that opera, How much they tortured themselves, while they were writing it, and then when it was not successful or big success or disaster or fiasco, and then we take it so lightly, we just use the plot and just turn it upside down and create your own play, write your own music and do what you want with it. But the directors would argue to your sayings by replying that now everything tends to be more visual. Basically all the operas are HD live broadcast, and we need a fresher audience brought in the opera hall, and we can no longer have the same Traviata, the same Lucia, the same Barbiere di Siviglia. So we have to reinvent the stories in order to have this new audience. No, but I don't agree with this, because I'm playing the devil's advocate here. I know exactly, and I hear the same argument, but you don't go to Louvre and you don't go to Gioconda and say, she doesn't look nice by today's standards. Can we just do a little Photoshop, make her slimmer, put a bit of more... you don't go to the concert and you listen to the Brahms symphony, you go, it's boring today to listen to... Can we put some other music with the Brahms? Or you don't do some circus show while the orchestra is playing. So why do we have still a good audience for symphonic music? Any kind of symphonic music, like in this festival. People come and listen, and I'm sure there is a young generation who comes. But why do we say, but the opera public, they need some entertainment? So they are so stupid, they are not clever enough to understand what originally composers wanted. I don't know. I disagree with that. Educate your public, educate your people, young people who you should bring young people to Verdi, not bring Verdi to people. You know what I mean? Yes. And this is a problem of Europe, it's a problem of the whole world today. We just say, art is too complicated, let's bring the art down to people, not put people up. Elevate, yes. I see. A high-profile conductor, as you are, can afford the luxury of 2 or 3 weeks of no music at all break during one season? Yes, I can, and I always do in the summer, and it's very important because that's when I can see my mother, my brother, my family. I can go back to my country where I come from originally, which is in Ossetia, and mountains, and it was actually very nice. When we were landing in Bucharest,
whereas they saw lots of mountains, and it's quite a mountainy area here, which I thought was quite nice. It's important because you have to recharge your battery, and I like to read. I spend my time so much with people all year, with orchestra, with artists and people. It's great. Yeah. Managing Bolshoi theater, it's not just conducting operas, it's also a lot of administrative work. That 1 month a year I must be completely, total solitude, just when all you hear is just birds and maybe... I was going to ask you, if no more rehearsing, no more performing, no more studying new scores or already known ones, but can you actually switch off the music that is inside you during that time? I try. I try. Not always happening, but I try. A classical musician today has to obey to certain rules that apply to actors, apply to high-profile sports people, apply to politicians, why not? That is, they have to look a certain way, they have to dress a certain way, they have to even behave a certain way towards the audience, towards the media, towards everyone else. They have to be, I would say in a word, more pleasant, because there is this reign of image. Do you feel comfortable with that? I'm trying because it's, as you rightly say, today we live in a time that image comes first. Yes. And we are all part of this big social network, social game, because at the end of the day it's just a game. We could perfectly all exist without social networks. Perfectly. As a human race, we could live without it. We did before. We had wonderful books, we had wonderful galleries, we had people around us, we had friends. We did exist. The human race is not going to die if suddenly one day Instagram or Facebook going to finish, But we are part of it, and there is a fun part of it, and one does like to occasionally to be part of it, including me, myself. But it's a finding the right balance when you try to follow this path of, yes, image is important, because how you present yourself, how you present your colleagues, your orchestra, your theater, but then it has to be backed by a very strong artistic integrity. Because if something happens to your image, and your image goes out of fashion, okay, that happens. Yeah. You are left with nothing. So you have to always be first what you are as an artist, as a musician, as a painter, as an interviewer or television person. I don't know. First of all comes your profession, your what makes you. And then you think about maybe the way of presenting it, because if all you think about is how you present it as image, because the image comes and goes. And then, it's very painful then to exist without that sort of a reality of yourself, knowing yourself. You have to be, first of all, you should be able to look inside yourself and have, first of all, a good image there, to yourself. And then you can think about how you look outwards. That is so beautifully said. Apart music, what else does fulfill your life?
As I already said, nature for me is important because I draw so much inspiration from nature. It could be anything, mountains or forests or, even a bad weather. For some reason, when it's raining and gray, and I even find that inspiring because it doesn't put me in a bad mood at all. Also, I like a lot of sunshine as well, but I find every season, every weather, whether it's really snowy, and that's also great. I do read a lot. For me, it's important also discovering the lives of the composers and musicians, because now we do have possibilities of reading about them, reading their letters, their diaries and correspondence, and that's important. At the end of a really good concert, how do you reward yourself? Oh, I never reward myself. I always think, oh, that hasn't happened, or that could have been better, or that maybe I wasn't good enough there, or maybe I didn't show it enough. Or I always try to analyze it, in a very critical way. Is loneliness the best ally to analyze a performance? Yes, because very often after the concert you are surrounded by friends, or you can be at a dinner or some official function or something, and you don't really concentrate. You cannot think about music, so sometimes you think, but I'm not completely, I don't go and sit in my room in a hotel and think about it. No, I just analyze it. But I'm very, very rare. 1 time out of 100 maybe I can be happy with, oh yeah, that was not bad today. The rest of the time I'm always searching for what could have been done better. Thank you so much. Thank you. Dacă există o vedetă absolută a unui instrument care nu apare foarte des în spotul de lumină, harpa, aceea este Xavier de Maitre. Muzicianul francez are 51 de ani și veți vedea, pare parcă desprins dintr-o reclamă pentru o publicație fashion. A câștigat mai multe concursuri internaționale de profil, la Paris, la Viena, la Cardiff și în ultimii ani a apărut alături de cei mai importanți dirijori și cele mai influente orchestre filarmonice. În 2019 l-am aplaudat și noi aici, la Ateneul Român, într-un dublu recital alături de soprana Diana Damrau. Votre prénom a une certaine sonorité espagnole et je lis ce fait avec votre dernier album qui est un voyage à travers l'Espagne vu par l'un des instruments fétiches de cet espace. Avez-vous une certaine connexion spirituelle avec l'Espagne? Avec la musique espagnole, c'est sûr. Je pense que c'est en plus un répertoire qui va particulièrement bien à la harpe, qui est un compromis idéal pour moi entre le piano et la guitare, qui permet de réaliser des couleurs vraiment très spéciales. Mais personnellement, je suis plus, et ma famille aussi est plus du côté italien, puisque ma famille vient de Savoie, qui était à l'époque une partie du royaume du Piémont, Savoie-Sardaigne. Et c'est là que sont enterrés mes ancêtres, et de là que vient mon nom, en fait, qui est plus des racines italiennes qu'espagnoles. Vous avez choisi la harpe comme voix et voix artistique. C'est un instrument séduisant qui, néanmoins, joue un protagoniste assez rare. Ça vous gêne? Non, en fait, alors quelque part, c'est vrai que j'aimerais bien avoir un répertoire aussi riche que les pianistes ou les violonistes. D'un autre côté, en tant que harpiste, je peux jouer un rôle de pionnier et essayer sans arrêt d'innover. Parce que c'est vrai que quand j'étais étudiant, on m'a toujours répété que ce n'était pas possible de faire une carrière de soliste en tant que harpiste, que le mieux que ce qu'on pouvait faire, c'était rentrer dans un grand orchestre, ce que j'ai fait à 24 ans quand je suis devenu le harpiste de l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Mais j'ai très vite réalisé que c'était certes un orchestre formidable, mais que j'allais pas être heureux si je restais 40 ans au même endroit à faire la même chose. Et donc j'ai tenté ma chance, et ce que je fais maintenant, ça dépasse tout ce que j'ai pu espérer ou même rêver, puisque voilà, je pense que j'ai pu un petit peu contribuer à établir la harpe comme un instrument maintenant qu'on accepte comme instrument soliste, voilà, avec des grandes maisons de disques qui produisent des enregistrements, avec des invitations avec
les plus grands orchestres et puis par les plus grands festivals, comme cette semaine à Bucarest avec le festival UNESCO. Oui, c'est vrai. C'est de la tendresse, de la magie, du charme ou de la mélancolie que la harpe apporte dans la géographie sonore d'un concert symphonique. Est-ce que vous avez des exemples où la harpe peut aussi être martiale, menaçante, dominante? Pourquoi pas? Ah oui, alors j'ai mon concerto fétiche de Ginastera. La harpe joue un rôle très rythmique, qui est presque très percussif. Et j'aime beaucoup ce concerto parce qu'il casse un petit peu cette image d'instrument peut-être éthéré ou un petit peu trop... Oui, alors évidemment, c'est des couleurs qu'on peut faire avec la harpe mieux qu'avec aucun autre instrument. C'est un instrument qui est très poétique, où j'aime aussi c'est des sonorités très diaphanes, mais ça peut être aussi quelque chose de très énergique avec une grande présence sonore. Vous savez que je joue dans des grandes salles sans aucune amplification, avec des orchestres importants. Et c'est cette palette sonore qui me séduit. C'est vrai que quand j'ai joué pendant longtemps dans un grand orchestre symphonique, et quand je joue de la harpe, j'essaie de recréer tout cet univers musical et sonore que j'ai pu expérimenter quand j'étais musicien d'orchestre. Une question peut-être assez inattendue. Pourquoi la majorité des joueurs de harpe sont femmes? Je pense que ça vient de l'imaginaire collectif. C'est vrai que au XVIIIe siècle, la harpe est devenue l'instrument à la cour, puisque Marie-Antoinette est arrivée à Versailles et elle aimait beaucoup la harpe. Et donc, du coup, toutes les jeunes filles de bonne famille ont voulu jouer de cet instrument. Ça a été après le cas aussi sous Napoléon, avec l'impératrice Joséphine, qui jouait de la harpe également. Et quand on regarde, très souvent, on voit dans les tableaux d'époque de la harpe qui est toujours dans un salon, jouée par une jolie jeune fille. Et je pense que c'est quelque chose qui est resté encore présent, où on a toujours les petites filles rêvent de jouer de la harpe avec la grande robe et ça prend un petit peu de temps à changer. Alors ce qui est intéressant, c'est que les grands virtuoses ont toujours été des hommes, aussi bien au XVIIIe siècle avec Krumpholz et après avec Paris-Chalvins, après avec Granjani. Et dans les grands orchestres, on a souvent eu des harpistes masculins, mais la proportion reste encore parmi les étudiantes, je dirais de 9 femmes pour un homme. Wow. Ça change un petit peu et je pense que c'est important parce que c'était un petit peu de compartimenter la harpe comme ça dans un instrument féminin de salon. Je pense que ça a aussi contribué à freiner son développement et un petit peu à la décrédibiliser. Mais il est vrai qu'à part les dimensions et le poids de l'instrument, c'est un instrument qu'on le lie plutôt à la sensibilité féminine. Oui, même si c'est un instrument très physique, oui. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a une tension très forte, il y a à peu près 2 tonnes. Les cordes, ça demande un investissement physique important, surtout si on veut après jouer vraiment des sonorités puissantes et fortes. Après, je pense qu'en orchestre, on a besoin aussi de ces couleurs-là. Et puis aussi, beaucoup les compositeurs qui ont écrit pour la harpe avaient souvent une motivation, peut-être quand je pense à Gabriel Fauré, dont la maîtresse était harpiste. On a eu quand même certaines œuvres qui ont été écrites grâce à cela. Mais je pense que c'est important
pour l'image de la harpe, de sortir de ce cliché. La harpe a été votre premier choix? Oui. C'est mon premier choix parce que je suis tombé amoureux du professeur de harpe. Elle venait d'arriver dans ma ville natale et voilà, je l'aimais tellement que j'ai voulu commencer l'instrument qu'elle enseignait. Et après, il s'est trouvé que j'avais de très bonnes prédispositions pour cet instrument aussi. Elle est aussi la marraine de votre fille? Exactement. Vous êtes probablement le plus connu joueur à la harpe maintenant dans le monde. Comment vous vous sentez en regardant autour de tout et en voyant qu'il n'y a pas une vraie concurrence? Oh, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de concurrence, au sens où il y a beaucoup de harpistes qui jouent très bien. Oui. Après, c'est vrai que je pense qu'il y a toujours besoin, pour promouvoir un instrument, de quelqu'un qui va la représenter. Et on a toujours, ça a été Maurice André avec la trompette, après on a eu par exemple Jean-Pierre Rampal avec la flûte, c'est toujours important, ou Rostropovitch avec le violoncelle. On a besoin de personnaliser cet instrument, on a besoin de l'associer avec quelqu'un qui va réussir après à le promouvoir. Il se trouve que je pense que j'ai réussi avec des projets peut-être un peu plus innovants. J'ai toujours refusé de rester cantonné au répertoire traditionnel. J'ai refusé de jouer le concerto pour flûte d'herbe de Mozart, toujours, parce que je pensais que c'était pas quelque chose qui allait nous faire avancer. Et maintenant, c'est vrai que ça se passe tellement bien à chaque fois que je me produis quelque part que généralement je suis réinvité et que les compositeurs commencent à écrire maintenant pour la harpe parce que j'arrive à les motiver. Et voilà, ça fait un effet boule de neige qui fait qu'en ce moment, j'ai réussi à promouvoir cet instrument et à faire accepter la harpe. Mais bon, il y a beaucoup de très bons harpistes en ce moment de par le monde. Toujours en parlant du répertoire, vous jouez plein d'adaptations, de transcriptions, laquelle vous n'aurez jamais imaginé qu'elle marcherait pour la harpe et pourtant vous a surpris comme extrêmement convaincante. Alors il y en avait plusieurs. Il y avait quand j'ai fait un album autour de Venise avec Vivaldi, Marcello, c'est vrai que j'ai jamais pensé que l'hiver de Vivaldi pourrait marcher. D'ailleurs, j'avais au début rejeté cette idée. Et puis finalement, c'est quelque chose qui s'est révélé vraiment très surprenant puisque ça donne une nouvelle lumière à cette œuvre. Il y en a eu quelques-uns comme ça aussi, où j'ai été, par exemple, j'ai adapté aussi Dvorak. C'était quelque chose que j'étais pas vraiment sûr. Et puis après coup, ça fait partie de mes transcriptions préférées. Vous proposez avec Diana Damrau un récital d'une intimité attachante, une vraie évasion sonore, disons, au-delà du réel. Comment sentez ce mariage entre la voix de soprano et la harpe ? Alors ça, c'est vraiment un projet que j'ai toujours rêvé de réaliser. Quand j'étais étudiant déjà, mon instrument préféré, c'est la voix. Et donc, j'écoutais toujours de l'opéra, du lied. Et j'ai toujours rêvé de jouer avec une grande chanteuse. Et donc après, quand j'ai rencontré Diana, avant qu'elle soit connue, avant que je sois connu, on était tous les deux au début de notre carrière. On a sympathisé et on a commencé à jouer, à faire de la musique ensemble. Et tout de suite, on a eu une vraie connivence. J'adore accompagner la voix. Pour moi, c'est plus qu'un accompagnement, c'est vraiment la portée, c'est un vrai partenariat. Je pense que c'est ce que les gens ressentent aussi, parce que à chaque fois qu'on joue, on nous dit vous ne faites qu'un, on a l'impression vraiment d'une vraie complicité. Et c'est vrai que nous sommes aussi amis dans la vie et qu'on a la même toujours recherche de couleurs, du moment, de l'émotion. Et on n'est jamais sur un côté, même quand on refait un programme une dizaine de fois, on va toujours l'interpréter de manière un peu différente. On va essayer d'aller toujours plus loin en prenant toujours beaucoup de risques. Mais je pense que c'est aussi quelque chose que les gens ressentent et qui est très émouvant. Sous leurs arbres de
devriez comparer le son de votre harpe avec une voix humaine, ça serait une soprano, un mezzo, une voix féminine? À tour, c'est un peu tous les registres, ça dépend. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup la combinaison avec soprano. Je voulais justement vous demander, qu'est-ce que vous écoutez quand vous n'écoutez pas la harpe? Oh, j'écoute très rarement de la harpe. J'écoute aussi assez rarement de la musique, parce que c'est vrai que quand on travaille soi-même plusieurs heures par jour, moi en tout cas, j'ai besoin de silence. De par ma fille, j'écoute un peu plus de pop, parce qu'elle, c'est ce qu'elle écoute à la maison. Elle a 13 ans, et donc elle me fait découvrir tout son petit univers musical, et ça m'amuse beaucoup. Vous jouez avec le même enthousiasme les grands classiques, mais aussi les compositeurs contemporains, et l'excellence professionnelle est présente et saisissante dans les deux registres. Mais votre âme, où se trouve Je pense que je suis plus un romantique dans la musique aussi. Par exemple, dans le programme là, avec Diana, et je crois que c'est un peu pareil pour elle, ce qui nous fait vibrer, c'est Rachmaninov, c'est Richard Strauss, c'est aussi par exemple Reynaldo Hahn avec ces univers très j'aime la musique quand elle est charnelle, quand elle est chargée d'émotions, sans sombrer dans l'exhibitionnisme, oui. Mais vraiment c'est quelque chose qui me touche davantage. Comment un harpiste entraîne ses mains et ses doigts? Pas d'entraînement particulier. Quand on joue tous les jours, comme je le fais, quand on a des concerts... Alors, nous, on a un petit peu le problème qu'on n'a pas toujours notre instrument à disposition, oui. Donc il faut s'adapter au niveau du travail. J'aime bien travailler 3-4 heures par jour, quand je suis libre, ce qui est rare, pour pouvoir apprendre du nouveau répertoire. Mais voilà, je fais beaucoup de sport, je ne fais pas très attention, je fais de la planche à voile, de la voile, du ski. Enfin, j'ai envie de vivre à 200%. Et bon, évidemment, j'évite le jardinage et la cuisine. Voilà, c'est peut-être les deux choses sur lesquelles je fais un peu plus attention. La cuisine, dommage. Ça doit être difficile voyager avec la harpe, toujours avec vous. Comment vous vous débrouillez? Je ne voyage pas avec ma harpe. Ah non? Oui, c'est un peu comme les pianistes. Très souvent, c'est la harpe on me met des harpes à disposition. Ah oui. Alors quand j'ai 3 harpes, j'en ai une en France, une en Allemagne et une en Asie. On essaie de l'envoyer celle qui est la plus proche. Mais je dirais que 80% de mes concerts sont en solo avec des orchestres. Et donc souvent, c'est les orchestres qui me mettent un instrument à disposition. Ou par exemple, ici à Bucarest, c'est aussi une harpe qui va m'être prêtée. Donc je demande à jouer sur une harpe spéciale, une marque spéciale pour avoir les mêmes écarts. Et après, généralement, je travaille quelques heures avant le concert pour m'adapter à l'instrument. Le lien physique avec votre instrument est saisissable. Vous le tenez dans vos bras et vous le caressez avec les doigts. Qu'est-ce que la harpe vous a appris dans votre relation humaine ou vice-versa? Je pense l'honnêteté, parce qu'on ne peut pas mentir. Avec son instrument, on est face à soi-même. L'instrument va toujours vous renvoyer ce que vous lui donnez. Donc, je pense, c'est cette réciprocité. À savoir que ce n'est que quand on donne qu'on reçoit, c'est que quand on est vrai, qu'on va pouvoir toucher les gens. Donc, c'est je pense, que ce qui m'a... Et puis aussi, je pense qu'on est face à soi-même. Puisqu'on passe beaucoup de temps tout seul, avec son instrument, à travailler. Et c'est aussi une colonne vertébrale qui fait que quand on a des moments difficiles, des coups durs, généralement, je me réfugie dans mon travail, parce que c'est là que j'arrive à me ressourcer. Généralement, les harpes sont aussi des instruments caractérisés par la beauté. La beauté physique, il y a des ornements, tout ça. C'est aussi une dimension importante pour vous? Oui, je suis quelqu'un de très visuel, très porté sur l'esthétisme. J'aime beaucoup l'architecture, tout ce qui est la beauté en général, le design. Et donc c'est vrai que je pense que je suis un esthète et c'est un instrument qui est d'une beauté frappante. C'est vrai que avant même d'arriver sur scène, généralement, il suffit qu'on porte la harpe sur scène pour que les gens soient déjà frappés par la présence de l'instrument lui-même.
Vous offrez au public tout, la performance musicale, l'émotion et même votre image charmante. Croyez-vous que vous aurez eu le même succès si vous étiez petit, lourd et physiquement oubliable? Je pense qu'au-delà de... Bon, évidemment, l'enveloppe est toujours importante pour le premier abord. C'est vrai que pour une maison de disques, c'est toujours plus facile d'engager quelqu'un qui va avoir une belle image. Mais je pense que ce qui compte, c'est l'émotion. Et quelqu'un qui va peut-être pas avoir une très belle plastique, mais qui va toucher les gens, aura le même impact. Et je pense que c'est aussi la sincérité, c'est le fait de présenter quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui est propre à l'individu qui va toucher les gens. Parce qu'il y a beaucoup de très beaux musiciens. Après, c'est vrai que c'est toujours plus facile au niveau marketing, aussi bien au niveau des sportifs, au niveau des musiciens, de présenter des gens qui ont une belle plastique. Oui. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Doamnelor și domnilor, o nouă ediție limitată se închide aici. Sunt Marius Constantinescu, trăiți nelimitat!